right අද පුතේ අපි පටන් ගන්න යන්නේ මේ අද කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ අර මේ properties of matters වල අපිට තියෙන practical එකේ surface tension එකේ පළවෙනි practical එක. හරි ගිය සතියේ ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් අපි viscosity වල තිබ්බ practical එක discuss කරලා ඉවර කරා. ඒතර අද අපි කරන්නේ පුතේ surface tension එකේ practical එක. එතකොට practical එකේ නම determination of the surface tension using a microscopic plate. හරි. okay. ඒතර මේක හරියම පොඩි practical එකක් තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට අපිට ඕන වෙනවා microscopic plate එකක්. හරිද? නැත්නම් microscope slide කියලා කියනවා. අර චූටි අර පොඩි glass strip එකක් තියක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ 4 beam balance එකක් ඕන වෙනවා. petri dish එකක් ඕන වෙනවා. චූටි dish එකක්. වතුර චුට්ටක් දාගන්න ලොකු බීකර් එකක් නෙමෙයි අපි මෙතනට ගන්න. පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක ගොඩාක්ම ඩිප් කරන්නේ නැති නිසා. adjustable bench එකක් නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා lab jack කියලා. ඒකක් අපි ගන්නවා lab jack එකක්. right? ඊට පස්සේ මේක ප්‍රැක්ටිකල් එක කරගෙන යන්න අපිට ඕන වෙනවා තව මේකේ බඩු ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ තර්මෝමීටර් එකක්. තර්මෝමීටර් එක නම් ඕන වෙන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න නෙමෙයි to validate the reading. ඒ කියන්නේ අපි surface tension එක ගත්තාම අපි මේකෙන් surface tension එකක් ඕන වෙන්නේ ගන්නෙ හොයන්න යන්නේ. So when you find the surface tension again when it must be found at a particular temperature. අපිට theta value එක තමයි මේ surface tension එක හොයන්න වෙන්නේ. හේතුව තමයි when temperature change you know that surface tension is going to change. surface tension එක වෙනස් වෙනවා temperature එක වෙනස් වෙද්දී. So whenever you find a reading or the value for surface tension you have to mention in which temperature it is obtained. ඒකටයි thermometer එකක් පාවිච්චි කරන්නේ වෙන දෙයකට නම නෙමෙයි. හරි? එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මෙතනට කරන් යන්න thermometer එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right? strings ඕන වෙනවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන් යන්න strings. ඊට පස්සේ මේ glassware එකක් මම කියලා තියෙනවා glass apparatus එකක් lab එකේ හොඳට clean කරගන්න නම් මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? අපිට ඕනේ method එකක් තියෙනවා cleaning method එකක්. ඒ තමයි ඉස්සල්ලාම base එකකින් හොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ dilute acid එකකින්, ඊට පස්සේ pure water නැත්නම් distilled water වලින්, ඊට පස්සේ වේල ගන්න ඕනේ, dry කරගන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් ඒ නිසා ඒ solutions උත් අපි මේ practical එකට ඕන වෙනවා. හරි? හා. right. දැන් මේක කරන විදිහ මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. So first we have to set up this apparatus and we have to hang this microscope slide using strings. මේ strings පාවිච්චි කරලා මේ 4 beam balance එකට මේ කියන microscope slide එක එල්ල ගන්න ඕනේ. right? එල්ල ගත්තට පස්සේ පුතේ we have to balance this මේ 4 beam balance. ඒ කියන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම measure මෙන්න මේක equilibrium position එකට එනකම් balance කරගන්න ඕනේ by adjusting this weights. weights adjust කරලා මේ balance එක adjust කරගන්න ඕනේ. මේකේ beams 4ක් තියෙනවා. ඒ beams 4ක් තියෙන එකක් ගන්නෙ microscopic plate slide is very light in weight. බර අඩුයි ගොඩක්. ඒ නිසා to have more accuracy තමයි 4 beam balance එකක් ගන්න. කොහොම හරි ඒ beams හතරම weights adjust කරලා අපි microscope slide එක balance කරගන්න ඕනේ. slide එක එල්ල ගත්තට පස්සේ balance කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කරන්නේ හිමීට මේ petri dish එකේ තියෙන liquid ටික දාලා petri dish එක lab jack එකක් උඩින් තියලා lab jack එක හිමීට උස්සනවා පුතේ උඩට යනකම්. හරිද? උඩට යනකම් උස්සනකොට මේ ස්ලයිඩ් එක යන්තම් ටච් වෙන වෙලාවෙදී නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ liquid surface එක ස්ලයිඩ් එක යන්තම් ටච් කරනකොට උස්සන එක නවත්තන්න ඕනේ. It must be done very carefully. හරි? right? ඒක
when the liquid surface or the water surface just touches this microscope plate, what happen is this equilibrium will be disturbed. මෙයාගේ මේ balance එකේ equilibrium එක disturb වෙනවා. ඒ ඇත්තටම disturb වෙන්නේ ඇයි? Due to the forces occurred from the surface tension. මේ liquid එකේ නැත්නම් අපි water වල surface tension නිසා හැදෙන forces වලින් තමයි equilibrium එක disturb වෙන්නේ. හරි. අන්න එහෙම disturb වුණාට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? We have to again change the weights and balance the four beam balance. Balance කරගන්න ඕනේ. So අපි හිතමු the change in mass. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන mass values නේ පුතේ. හරි. mass එක වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය කලින් තිබ්බ රීඩින් එකට වඩා දැන් වෙන වෙනස. දැන් හිතන්නකෝ කලින් තිබ්බේ මෙතන 10 grams. අරක දැම්මට පස්සේ 12 grams ආවා කියලා for example. හරි. අරක දැම්මට පස්සේ කියලා කියන්නේ glass slide එක liquid එකේ dip කරාට පස්සේ balance වෙද්දි 12 grams ආවනම් 4 beam balance එකේ reading එක what is the change in mass? 2. කලින් තිබ්බ 10 gram 10 gram තිබ්බ slide එක liquid එකේ dip කරාට පස්සේ disturb වුණා. disturb වෙච්ච එක ආපහු equilibrium නැත්නම් balance කරාට පස්සේ reading එක 12 grams නම් the change in mass will be 2 grams. එහෙනම් අපි මෙතන ගන්නෙ let අපි ගමු change in mass simple m කියලා ගමු. අර 2 grams වගේ m. එතකොට පුතේ the weight of this change නැත්නම් change in weight මේ තියෙන change in weight equal වෙන්න ඕනේ force due to surface tension. force due to surface tension. එතකොට force එක හදන්නේ කොහොමද? අපි හිතුවොත් the length of the slide is simple A and the thickness is B. force එක ගන්නෙ කොහොමද? පුතේ මේ වටේටම දැන් liquid එක touch වෙනවනේ. So force can be given as surface tension of liquid times the contact length. So what is the contact length? Contact length is from actually the perimeter around the slide A, B, A, B. So total 2A plus 2B contact length. So that force will be equal to the change in weight. පුතේ මේකේ AB measure කරගන්න පුළුවන් using micrometer, screw gauge and a vernier caliper. හරිද? මොකද ස්ලයිඩ් එක මම හිතන්නේ thickness එක මයින්ඩ් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ length එක මයින්ඩ් වෙන්නේ vernier caliper එකකින්. micrometer screw gauge එකක් වුණනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් A මයින්ඩ්. මේකේ නම් micrometer screw gauge එක දීලා නැත්නම් කෙලින්ම thickness එකයි length එකයි දෙකම මේ vernier caliper එකේ මයින්ඩ් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ M can be calculated by balancing or by reading these values in the 4 beam balance. So now T can be measured. T ගන්න පුළුවන්. This is not a graphical method. මේක කෙලින්ම one shot answer එකක් එන එකක්. ඒ නිසා මේක හරිම ලේසි practical එකක්. ඔන්න මම කිව්ව කරන විදිය මේක මහා ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ. හරි. හරි මම ආපහු පොඩක් මතක් වෙන්න කියන්නම්. මොකද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ microscope slide එක strings පාවිච්චි කරලා 4 beam balance එකට attach කරලා පස්සේ මේක equilibrium position මේක adjust කරගන්නවා. ඒ reading එක measure කරගන්නවා. මේ read කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ petri dish එකේ තියෙන liquid එක lab jack එක පාවිච්චි කරලා හිමීට උස්සනවා. හිමීට උස්සලා මේ slide එකේ යන්තම් touch වෙන විදිහට ගාව ගත්තට පස්සේ අපිට observe කරන්න පුළුවන් there will be a slight disturbed in the balance. So again we have to adjust this weight loads and take it to a equilibrium position. So if the change in load or the change in mass is simple m, we can equate the change in weight
is equal to the force due to surface tension, right? So again, after putting it into equilibrium, we can take this slide out and measure the length and the thickness readings A and B, and then again substitute the values for this equation and take the value for surface tension D, right? Okay, ඔයාලගේ note එකේ දීලා තියෙනවා නේද theory part එකේ let mg be the load the balance the surface tension කියලා statement එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ යටින් then කියලා කමා එකක් දාලා තිනවා. ඒකේ ඉස්සරහින් මෙන්න මේක ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න. මෙන්න මේ ටිකම ලියා ගන්න. හරි, මේ ටික ලියා ගන්න. print වෙලා නැත්තම් ඒක ලියා ගන්න. හරි. right. මේක තමයි logic එක, වෙන මොකුත් නැහැ. change in weight is equal to force due to upthrust. මොකද force due to surface tension. හරි. change in weight is equal to force due to surface tension. දැන් මට කියවුණානේ upthrust එකක් ගැන. upthrust එක consider කරන්නේ නැද්ද? upthrust එක consider කරන්නේ නැද්ද? නැහැ. ඇයි? මේ slide එක යන්තම් ගිලෙන්නේ. It is just immersing in the liquid. ඒ නිසා immersed volume එක ගොඩක්ම අඩුයි පුතේ. immersed volume එක ගොඩක්ම අඩුයි. immersed volume එක ගොඩක්ම අඩු නිසා මොකද වෙන්නේ? upthrust will be very negligible. හැබැයි ගොඩක්ම ගිලුනොත් liquid එක ඇතුලේ ගොඩක් ගිලුනොත් slide එක අන්න එහෙම වුණොත් නම් upthrust එකකුත් එනවා. So we have to consider the upthrust. So in this practical it is just sinking, therefore we are not going to consider the upthrust. upthrust එක consider කරන්නේ නැහැ. හරි, ඒක මම important points වලට දෙන්නම් ඉස්සරහට. හරි, key points වලට. Okay, අපි method එක ලියාගමු පුතේ. method එක ලියාගමු. First point, wash the microscope slide wash the microscope slide first with dilute hydroxide next with dilute nitric acid, first with dilute sodium hydroxide के लिया गया होते. First with dilute sodium hydroxide, next with dilute nitric acid, and finally with water, and dry it well. හොඳින් වේලා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ dryer එකක් පාවිච්චි කරලා වේලා ගන්න ඕන. Next point, then suspend it horizontally. horizontally කියලා කියන්නේ මේ slide එක මෙහෙම ඇද වෙන්න බෑ. මෙහෙම ඇද වෙලා තියෙන්න බෑ. මෙහෙම එල්ලි තියෙන්න බෑ. horizontally වෙන්න ඕන. suspend it horizontally by means of strings from the balance and adjust the balance for equilibrium. balance එක adjust කරන්න කියලා කියන්නේ. and adjust the balance for equilibrium. Next point, raise the petri dish with water slowly until the lower surface of the slide just
touches the until the lower surface of the slide just touches the liquid surface or water surface, liquid surface or water surface, liquid surface or water surface. අපි මොකද වතුරනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේක හොයන්න. Next point, the equilibrium of the balance will now disturbed. The equilibrium of the balance will now disturbed. Equilibrium of the balance will now disturbed. Equilibrium of the balance will now disturbed. Disturbed. Full stop. ඒකටම ලියාගන්න මේ point එකටම. Restore the equilibrium. Restore the equilibrium by changing the loads. By changing the loads. And calculate the extra load. And calculate the extra load. Within bracket simple m. And calculate the extra load. වැඩිපුර කොච්චරක් load එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එකයි අහන්නේ. ලියන්න කියන්නේ. And calculate the extra load. Within bracket simple m. Next point, final point. Remove the slide. Remove the slide. Remove the slide from the strings. From the strings. And measure its length and thickness. 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 Okay, right. Make important points ටික. හරි. ඒ තමයි in this practical මෙන්න මේ practical එකේ ඇයි temperature එක measure කරන්නේ? හරි. ඇයි temperature එක measure කරන්නේ? temperature එක measure කරන්න හේතුව තමයි surface tension එක temperature එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි surface tension එකට value එකක් ගත්තාම we have to give the specific temperature. ඒ නිසා temperature එක measure කරන්න. okay. අන්න හරි. ඒක ලියපුවා. ඒක තමයි පළවෙනි point. So that is the first important point here. හරි. temperature measure කරන්නේ ඇයි? To give the temperature at which this value is found, because the surface tension is going to change with the temperature. අනිත් important point එක තමයි පුතේ, when the slide is immersed, it must not be immersed a lot in the liquid. ගොඩක් immerse වෙන්න හොඳ නැහැ. ඇයි? අර මම කිව්වා වගේ ගොඩක් immerse වුණොත් there will be an upthrust. So we have to consider the upthrust also. හරි. ඒ නිසා ඒක වෙන්නේ නැති වෙන තමයි මේ ගාන අපි මේ practical එක අපි හදන්නේ. ගාන නෙවෙයි practical. ඊළඟ එක ඒ තමයි, so ඇයි අපි මේ glass apparatus එක හොඳට clean කරගන්නේ? So if not, මේක අපි cross section එකක් ගත්තොත් there will be a contact angle. මෙන්න මෙහෙම contact angle එකක් තියෙනවා. So you know in surface tension, when a glass apparatus is well cleaned, the contact angle will be almost zero. So to have a zero contact angle, we are cleaning the glass apparatus with the standard procedure. Correct? So that is the third important point. And fourth important point is, whenever we are going to wash up this glass apparatus,
අර වතුර වෙනුවට distilled water නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ පුතේ. distilled water ආශ්‍රිත ජලය distilled water පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි distilled water පාවිච්චි කරනහම සමහරක් වෙලාවට ඒකේ oily substances නැත්නම් greasy substances අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා just water විතරයි අපි මේකට ගන්නෙ. That is important. We are not using distilled water because of oily or grease dirt තියෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඒ නිසානේ අපි ඔය සාමාන්‍ය distilled water බොන්නෙත් නැහනේ. distilled water අපි බොන්න පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. මේ ඒ නිසා මේ distilled water නෙවෙයි මෙතනට අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය normal water. So that is the fourth point. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේකේ important points නැත්නම් key points විදිහට තියෙන්නේ. හරි? right. අපි ඒ ටික ලියා ගමු පුතේ. මෙහෙම ලියා ගන්න. පළවෙනි point එක here when finding the surface tension, we have to express the temperature. We have to express the temperature at which the value is found. Because the surface tension is changing with temperature. So next key point, ඊළඟ key point එක, when the glass slide is immersed a lot in the liquid, there will be an upthrust. So to avoid the upthrust, we have to just touch the liquid surface. By the glass slide. යන්තමින් තමයි glass slide එක ගාවන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ ඇයි? upthrust එක avoid කරන්න. හරි. Next important point, since the glass slide is well cleaned, we can neglect the contact angle and assume it to be zero. We can neglect the contact angle and assume it to be zero. So that is the third important point. The fourth one is antimeka. When cleaning the glass apparatus, normal water must be used, not distilled water. Ek important, not distilled water. Normal water must be used, not distilled water. Distilled water පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Not distilled water. Within bracket write down, because
because because distilled water because distilled water will contain oily dirt. Because distilled water will contain oily dirt. Oil ගතිය තියෙනවා. oil නිසා dirty ගතියක් එනවා. is කියලායි කියන්නේ. oily dirt. oily dirt. ඇත්තටම dirt කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ජරාවම කියන එක නෙමෙයි. දැන් oil වගේ substance එකක් තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? අර adhesive cohesive bond එක වෙනස් වෙනවනේ. forces intermolecular forces වෙනස් වෙනවනේ. අන්න ඒ වෙනස් වෙනකොට ආපහු contact angle එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒකයි එහෙම කියන්නේ. dirt කියලා කියන හැමතිස්සෙම නේ ජරාව කියලා හිතන්න එපා නිකන් අර. හරි අපි සාමාන්‍ය විවාහාරයේ ජරාව කියන එක නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. So there are different substances in the distilled water. ඒකයි ඔකේ තේරුම. එතකොට intermolecular forces වෙනස් වෙනකොට again there can be a contact angle. හරි නේද? ඔව්. ඒ නිසා make sure it is normal water is used. හරිනේ? ඔව්. මතක තියාගන්න. ඔය ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ normal water කියන්නේ නැහැ. ඔය distilled water කියලා කියන්නේ වඩා හොඳට normal water ගන්න. Right? Okay. So that's it about the practical. මේක තමයි මේ practical එකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. මහා ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. So another 2 practicals will be there. තව practicals අපිට දෙකක් තියෙනවා. surface tension practicals මයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික අපි එක practical එකක් තියෙනවා අර මේ capillary rise method එකෙන් මේ surface tension එක හොයන එකක් වතුරවලම ආයෙ තියෙනවා ජේග method කියලා තව එකක් අන්තිම එක. ඒ practicals දෙකත් අපි මේ ඉක්මනටම දෙනවා exam එකට ළඟ. ඒ කියන්නේ exam එකට කලින් කොහොමද හම්බ වෙනවා නේ ඔයාලට. මේ exam එක පස්සේ දීලා දන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඊළඟ සතිය ඇතුළත මේ practicals දෙකත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. Okay? right එහෙනම් අපි ඊළඟ practical එකෙන් හම්බ වෙමු.